Good morning, everyone. Welcome to yet another OET Writing Live session airing from Tejas Academy. And this is Aishwarya here with you people as usual. Yes, so let's just wait for a couple of seconds so that our viewers can be here with us to join us. Yes, warm good morning to each and everyone out there. Yes, good morning, everyone. And welcome to the OET Writing Live session where we are discussing the last minute tips and strategies right before your upcoming examination. Yes, good morning. Good morning, everyone. All right. Yes. So let's just get started with our regular live session. And as usual, we are back with the exam special live session because we are aware with the fact that we're going to have another exam on this coming Saturday, and another bunch of candidates are going to go for this particular examination. So our examiner Bhagamaita, as usual, we people are back with a exam special live session. So on this particular live, we are discussing the last minute tips and strategies and what all things that you people have to take care of while you are there in the exam hall when you are dealing with the OET writing. OET writing എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വെൽക്കം എവ്രി വൺ ടു OET Writing Live airing from Tejas Academy, and this is Aishwarya. And as you people can see on the slide, this is titled as Final Revision Before the Exam. Exam number final revision, or what all are the last minute things that you have to take care of. അതിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോകുക തന്നെ. Okay, so without wasting much time, let's get delved into this particular live. Okay, so here are the points, the first topic of our discussion, that the points to be noted. So what all things that you people have to be aware of once you receive the question paper. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ പോകുന്നത് തന്നെ. സോ പോയിന്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് എന്ന് ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. Yes, hi Elsie, good morning and welcome. I hope you're doing good, and good morning to others as well. Okay. Alright, so the very first thing that you people have to look at once you get the question paper നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that is gonna be patient details. അതാണ് patient details എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അതായത് once you receive the question paper, you have to look for the name of the patient, the address of the patient, the gender of the patient, and what's going to be the title of the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, എന്താണ് അവരുടെ ജെൻഡർ, വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ് വെൽ. ഇത്രയും കാര്യം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യു ക്യാൻ ഈവൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആസ് വെൽ, വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ ഓർ നോട്ട്. ഇനി എന്താണ് അവരുടെ ടൈറ്റിൽ. സോ നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് ടൈറ്റിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ then we have to go with Mr. and if it is unmarried women, that can be Miss, and Mrs. is there for married women. ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റിൽസ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇതിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടൈറ്റിൽ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ജെൻഡർ ഹാസ് ടു ബി ഫിക്സ്, ജെൻഡർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്
നോട്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫുൾ നെയിം വിതൗട്ട് എനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ആ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ അവർ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് മേജർ ഓർ മൈനർ. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണോ മൈനർ ആണോ. അവർക്ക് 16 ആൻഡ് ബിലോ, if your patient is of 16 years old and below, അതെന്തായിരിക്കും, that is going to be a minor category. And 16 ന് മുകളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ that is considered as major category. So if the patient is minor, you don't need to add the title at all. നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. പക്ഷേ മറിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് മേജർ ആണെങ്കിൽ you have to go with the title according to the gender and the marital status. ഇപ്പോൾ patient name, gender, marital status, ഏജ് ഓർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏതാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആൻഡ് ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ അഡ്രസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ജെൻഡർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഏജിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഫ് DOB is provided there, you have to go with DOB at any cost. DOB തരാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, if DOB is not available in the question paper, then only you have to look for the age factor. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, ഏജ് ഫാക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. സോ ഇത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടും വരെ ആദ്യമേ പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ദെൻ യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. നേരെ പിന്നെ പോകേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ടേൺ ദ പേജ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് വൺസ് യു ഗോ ടു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഓഫ് എൻ OET letter is considered as kind of a gift box എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Because there are lot of relevant information that is included there in the writing task. So ഇഷ്ടംപോലെ relevant ആയിട്ടുള്ള information നമ്മളൊരു writing taskൽ include ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And you have to identify all those information properly. Correct ആയിട്ട് ആ writing taskൽ നിന്ന് എല്ലാ information നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, identify ചെയ്യണം. So the very first point that you have to get there from the writing task is reader's address. Readerന്റെ പേര് and the address of the reader, who is going to be the reader, what is going to be the designation of the reader and the address as well. So reader the പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, and the important factor, that is the designation of the reader and the address part as well. ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കളക്ട് ചെയ്യുക. Sometimes the designation of the reader will be provided there in the discharge plan, not there in the writing task. But as a writer of this particular letter, it is our duty to identify the designation of the reader, and that which is very much mandatory. So reader പേര്, റീഡറിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആൻഡ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി റീഡർ അനലൈസ്ഡ് ഡേറ്റ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധ പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ പേർപ്പസ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ലെറ്റർ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്ററിൻ്റെ പേർപ്പസ് വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം. സംടൈംസ് ദ പേർപ്പസ് വേർഡ് വിൽ ബി directly provided there in the writing task. Writing taskൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേർപ്പസ് വേർഡ് ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ഫോർ ഫർദർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പേർപ്പസ് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ദർ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അതെവിടെയായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be sometimes the purpose word will be provided directly there also, like ongoing monitoring of the patient, or you need to provide continuing care for the patient, you have to support the patient or assist the patient in the direct writing discharge planning purpose words theruna situation undu. At the same time they will be provided in an indirect manner in the discharge plan as well. For example, it is telling that you have to encourage the patient to go for daily exercise. So if it is a kind of encourage, the respective purpose word that we can go with according to that particular task is support. So നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട purpose word എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, support എന്ന് പറയുന്ന purpose word ആണ്. അല്ല എങ്കിൽ, for another example, provide the patient with the paracetamol for the next 3 days, and you are writing a letter to a nurse, and ഒരു nurse ഒരു പേഷ്യന്റിന് പാരസെറ്റമോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the respective purpose word that you can choose from that particular task is going to be ongoing care or continuing care അല്ലെങ്കിൽ follow up care എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
Okay, that is going to be the purpose words of the patient. So, purpose word of the letter. So, the patient details collect then you have to go to the writing task, then identify the details related to the reader of your letter. And the purpose words choose. And another point, the fifth point that you have to take care of is the type of letter. Which type of letter that you're going to write, whether it is a referral letter, transfer letter, or an discharge letter. ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏത് ലെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Because according to the letter we are constructing the introduction also. ലെറ്ററിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, എടുത്തിരിക്കണം. And another point, the next point that you have to understand is letter head date. So which date you are going to write at the top of the letter. ലെറ്ററിന്റെ ടോപ്പിൽ ഏത് ലെറ്റർ ആണ്, ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് എഴുതുന്നത്. And the date has to be written in standard format. Standard formatil വേണം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് എഴുതാനായിട്ട്. സോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടോപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിന്റെ ഡേറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡേറ്റ്, മന്ത്, ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാറ്റിൽ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സോ if they have provided the today's date, you have to choose the today's date as the letter head date. അതല്ല എങ്കിൽ they can move on with the discharge date അല്ല എങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഡേറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഏത് ഡേറ്റ് ആണോ ലെറ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, that particular date has to be identified. Then you can also move on with the type of case factor, whether it is a non-case or unknown case എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. And there are certain points that we have to go with the non-case. നമ്മൾ പല പല ലൈവുകളിലായിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, how to identify the non-case in a letter എന്നുള്ള കാര്യം. So non അല്ലാത്തതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും, അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. സോ നോൺ കേസ് ലെറ്ററിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നോൺ കേസിന്റെ കേസിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു, ചില സമയത്ത് when we analyze the address of the patient, then compare the address of the patient with the reader. So if both the address are similar, രണ്ട് അഡ്രസ്സും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ definitely you can go with the, you can consider that as a non-case also. So അതുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നോക്കി, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പോയി റീഡർ ഡീറ്റെയിൽ കളക്ട് ചെയ്തു, വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ദ പർപ്പസ്, ദെൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ദെൻ ദ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ കേസ് ഓൾസോ. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഫോം വിസിറ്റ്, ഈ ലെറ്റർ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ we have to make some alterations in the introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തി വേണം ഹോം വിസിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് ലെറ്റർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ആൻഡ് ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിംഗിൾ വിസിറ്റ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്. ഒരു വിസിറ്റ് ആണോ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ അർജന്റ് ഓർ നോർമൽ. എന്താണ് അർജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലെറ്റർ ആണോ നമ്മളുടെ. സോ അർജന്റ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സം അനദർ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതിനുവേണ്ടി അർജന്റ് ലെറ്റർ ആണോ നോർമൽ ലെറ്റർ ആണോ, ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ, ഇനി ആണെങ്കിൽ തന്നെ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിംഗിൾ വിസിറ്റ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ആസ് ദ ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യന്റ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കറന്റ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ പർപ്പസ് ടു ദ പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യുവർ പേഷ്യന്റ് വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് pneumonia and the patient is getting discharged right after that, and after discharge also we are providing the care for pneumonia, which means we are giving the care that is for pneumonia or else the diagnosis. അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാം. ഇനി on the other hand, another situation where your patient met with an accident and he got certain fracture. So certain fracture പറയുമ്പോൾ the diagnosis is going to be എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്രാക്ചർ ആണ്.
Okay, diagnosis എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫ്രാക്ചർ ആണ്. ഇനി ആ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ വി ആർ മാനേജിങ് ദ ഫ്രാക്ചർ ത്രൂ സർജറി. ആൻഡ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് ആ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുമ്പോൾ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ കെയർ ഫോർ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓർ എൽസ് ഫോർ ദ സർജറി. വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത്, മറിച്ച് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് that we have provided for the patient. It basically the current medical status. What is the current medical status of the patient, or what is the reason behind why we are behind giving the care to the patient? Patientന് നമ്മൾ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതേണ്ടത്. So that particular thing has to be mentioned there in the introduction. So we have to identify all that. This also. So these are the 10 points that you people have to identify once you receive the question paper. Question paper കിട്ടി, നിങ്ങൾക്ക് you got the instruction, start reading your question paper എന്ന് ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട 10 റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 10 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So I hope it is clear so far. This will help you people to construct your letter at the earliest. So അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന 10 ഇൻഫർമേഷൻ എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. And once you identify this particular information, ഇത് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then the next step is fixing the organization. ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക. സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ 3 പോയിന്റ്സ്. 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ് or an urgent letter. ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണോ നോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി an unknown case, ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ okay, so അതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ there are type 1 organization and type 2 organization. type 1 ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ട്, type 2 ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ട്. Type 1 organization ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we have to start with the introduction. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നു, പിന്നെ അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എഴുതുന്നു, ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ കൺക്ലൂഡിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ആൻഡ് ഫൈനലി ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ടൈപ്പ് 1 ഓർഗനൈസേഷൻ. ചില സമയത്ത് അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വോണ്ട് ബി ദാറ്റ് റെലവൻറ്റ്, അത് അത്രമാത്രം റെലവൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ്, ദെൻ മൂവ് ഓൺ വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് 1 ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് 2 ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 2 രീതിയിൽ ലെറ്ററിന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് 1 ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, സോ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ടിപ്പിക്കൽ നോൺ കേസ്. അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ നോൺ കേസ് ആണ് വേർ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ലെറ്റർ വിത്ത് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മൾ ലെറ്റർ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് മാത്രം എഴുതുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് എ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. കാരണം പാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അതെന്താണ് ഒരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോൺ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഓഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ് വേർഡ് കൗണ്ട് ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ദേ വിൽ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ദർ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ആസ് വെൽ. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആസ് യു നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, ദെൻ ഗോ വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് യൂസിങ് ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. ഇതാണ് നോൺ ഓർ അൺനോൺ കേസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇനി ഒരു അനദർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഫേസിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് an urgent letter. അതൊരു urgent letter ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു urgent ലെറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ urgent സിറ്റുവേഷൻ ഹാസ് ടു കം അറ്റ് ഫസ്റ്റ്. സോ urgent സിറ്റുവേഷൻ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ urgent സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ദ ടുഡേസ് കോണ്ടന്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെടുത്ത് മൺഡേ വന്നു,
Wednesday vannu, Friday vannu, and Friday we have taken the decision to send the patient urgently to somewhere else. അപ്പോൾ അർജൻറ്റായ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത്? ഫ്രൈഡേ ആണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം എഴുതാനായിട്ട്? ഏർജൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഫ്രൈഡേയിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വേണം എഴുതാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൺഡേയിലെയും വെനസ്ഡേയിലെയും ഇനീഷ്യൽ കോണ്ടന്റ് എഴുതുന്നു. Then you can wind it up by mentioning the social history, medical history and finally the discharge plan പറഞ്ഞ് എഴുതാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 10 പോയിന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം then you have to go on with fixing the organization. So organization fixed ആയി കഴിഞ്ഞാൽ without wasting much time you have to go on with your writing and try to complete your writing at the earliest, at least the 5 minutes before the exam. 45 minutes ആണ്. So 40 minutesനുള്ളിലെങ്കിലും ലെറ്റർ എഴുതി കഴിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. And ശ്രമിക്കുക എന്നല്ല, it is important to complete your letter at least 5 minutes before. Then only you people will be able to use the last 5 minutes for your final proofreading. That will fetch you high scores. അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു high scores തരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു 5 minutes, once you wind up the answer, what you have to do for it, you have to look for the gender change and throughout the letter. ലെറ്ററിൽ throughout ആയിട്ട് ജെൻഡർ ചേഞ്ച് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have to identify the titles കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, throughout the letter or in the entire letter title correction കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് he അല്ലെങ്കിൽ she എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോനൗൺസുകളും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈറ്റിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് whether you have used the right pronouns as well എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ട, ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് the correct letter format of the ലെറ്ററിന്റെ ഫോമാറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഹാസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഹാസ് 10 സ്റ്റെപ്സ്. അതിന് 10 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ദ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്, then the reader's address, reader's name, designation and the address, then the salutation of the reader, then the reference line, then we have to go with the introduction, then the body paragraph, then the discharge plan, the conclusion, the ending of the letter, and finally the full designation of the writer. Writer's designation complete ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. So you have to understand that the designation of the writer is actually important there, because the name has nothing much of that. The name of the writer doesn't have much relevance over there. It's important to mention the designation because the designation matters over there. So ഈ പറയുന്ന 10 points ലെറ്ററിന്റെ ഫോമാറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. And finally you have to just go through the introduction and the discharge plan. So when it comes to the introduction, you have to finally check whether you have mentioned the full name of the patient according to the title, whether you have whether you have made the purpose words clearly visible in the introduction, whether you have included the current medical status or the reason why we are giving the purpose എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ക്ലിയർ ആണോ introduction നിന്ന് നോക്കുക, and type of case as well. So basically type of letter, type of case, full name of the patient, purpose, then the current medical status. ഈ പറയുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുക. That is very much important. And finally just go through the discharge plan and check whether you have mentioned all the relevant points for the reader in the prioritized manner എന്ന് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. So that is all things that you can done as part of your final proofreading. So I hope you people got an idea how to deal with the question paper and that particular exam moment when you are there in the class, when you are there in the exam hall. So make use of this strategy. As we have discussed earlier, just collect the main points to construct the letter. Once you collect the first 10 information that we have discussed right now, ee parayna 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then you can go on with the fixing the organization, because that is very important. Once you fix the organization, that will make your task quite easy to structure it. Adu വളരെ important ആണ്. And finally, the final thing that you can go on with is proofreading.
പിന്നെ നമുക്ക് പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ജെൻഡർ ചേഞ്ച്, letter format and the introduction. So I hope you people got an idea regarding the things that you need to be cleared of. So this was all for today's live session. So what I wanted to tell you is all the very best to everyone, those who are watching this live right now and those who are going to have their exam on this coming Saturday as well. So all the very best to all of you. Do well, be confident and get the highest scores for this your examination. So this is Aishwarya once again signing off from Teachers Academy, and I'll be meeting you people on next Wednesday with yet another writing live session at 10:30 a.m. So it's very meanwhile, let us know through the comment box as well whether you have written the exam in the best manner, whether you have got the highest scores എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെ അറിയിക്കുക. So that's all for today. So thank you so much once again, and all the very best to all the exam candidates.